Hubo un periodo corto en mi vida en el que viví completamente solo, realmente solo, por primera vez. Acababa de mudarme de la casa de mis padres, ansioso por demostrar que podía manejar la vida adulta por mi cuenta. Tenía 21 años, trabajaba medio tiempo, estudiaba, y alquilaba un pequeño apartamento en el sótano de la casa de otra persona. No era gran cosa, un dormitorio, pisos que crujían, tecos bajos y es tipo de silencio que hace que incluso el silencio suene fuerte. La mayoría de las noches eran tranquilas. Llegaba a casa después del trabajo o las clases, calentaba algo sencillo y veía películas hasta quedarme dormido. No tenía muchos amigos cerca, y aún no tenía novia, así que el apartamento se convirtió en mi mundo entero. Y por razones que aún no comprendo del todo, las películas de terror eran mi consuelo. Algo en la adrenalina hacía que la soledad se sintiera menos vacía, como si mi corazón necesitara el susto para recordar que seguía vivo. Pero vivía solo, y ver terror sin parar era una combinación peligrosa. Incluso a los 21 años, fingiendo ser fuerte, a veces me quedaba congelado en la cama después de una película, convencido de que algo se había movido en la oscuridad. Encendía mi lámpara, revisaba las esquinas, escuchaba las paredes, y me repetía que los ruidos eran solo la casa asentándose, o el inquilino de arriba caminando. Excepto que esa noche, él no estaba en casa. Lo sabía porque su coche no estaba en la entrada cuando regresé. Y es de tal, por pequeño que fuera, pronto se convertiría en un cuchillo en mi memoria afilado y inolvidable. La noche en que todo salió mal había pasado gran parte de la noche viendo películas de terror. No una, no dos, tres, no sé por qué me exigí tanto aburrimiento, curiosidad o simple estupidez. Cuando terminó la tercera, ya pasada la medianoche, mis nervios estaban al límite. No era la película lo que me inquietaba, sino el después, la forma en que el silencio del apartamento de repente parecía estar prestando atención. Apagaré la televisión, dejando el apartamento en completa oscuridad excepto por el tenue brillo azul de la luna filtrándose por las persianas. Me lavé los dientes, revisé la cerradura de la puerta dos veces y me acosté. 5 minutos. Eso es lo que aguanté antes de escuchar el primer ruido. No fue un crujido, no fue una tubería, fue como un roce suave. Tela rezando algo. Me congelé. Mi corazón empezó a golpear suavemente contra mis costillas, no asustado aún, pero alerta. Tal vez el inquilino de arriba había vuelto, pero no, su coche no estaba. Encendí la linterna del teléfono y revisé mi cuarto, luego el techo. Silencio. Apagaré la luz y volví a acostarme. 30 segundos después, otro ruido, esta vez más agudo. Un golpecito. Como si algo hubiera tocado la pared. Mis ojos se abrieron de golpe. Esto no era la casa asentándose. No era una tubería. Esto era movimiento. Alguien más estaba en el apartamento. Me incorporé despacio, escuchando con cada parte de mi cuerpo. No podía ubicar el sonido. No era el dormitorio. No era el pasillo. Parecía venir de todas partes, como un sonido que no pertenece a ningún lugar, sino que se arrastra por el aire buscando una forma. Intenté no entrar en pánico, me susurré, seguro no es nada. Pero ni yo soné convencido.
Otro ruido seguio, esta vez un paso claro suave pero real. Mi sangre si hilo. Había alguien dentro de mi apartamento. Me levanté lentamente. Mis pies tocaron el suelo frío, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No encendí las luces, no quería revelar donde estaba. En su lugar, me acerqué a la puerta del dormitorio, le abrí apenas unos centímetros, y miré hacia el pasillo estrecho que separaba mi cuarto del resto del lugar. Fue entonces cuando la Roman 6. La mujer en el pasillo estaba de pie al final del pasillo, justo donde comenzaba la sala. La luz de la luna que entraba por las ventanas dibujaba su figura con un resplandor pálido y fantasmagórico. Su cabello era largo y enredado, su ropa rota y suelta, y su postura, quieta, rígida, y mirando directamente hacia mí me revolvió el estómago. No se movía, no hablaba, solo me miraba. Sus ojos estaban demasiado abiertos, como si no hubiera parpadeado en mucho tiempo. Y desde esa distancia, podía sentir algo extraño en su presencia. Algo peligroso. Algo mal. Mi garganta se cerró. Cada instinto me gritaba cora, cerrar la puerta grita, hacer algo, pero mi cuerpo no reaccionaba. Entonces, ella se movió, no hacia mí, retrocedió. Pero aquí está lo peor, retrocedió sin apartar la mirada. Su cabeza permaneció girada hacia mí todo el tiempo mientras su cuerpo se deslizaba hacia atrás. Adentrándose en la sala como si hubiera practicado ese movimiento antinatural durante años. Eso fue lo que me rompió. Cerré la puerta del dormitorio de un portazo tan fuerte que el marco tembló. Aseguré la cerradura con manos temblorosas. Mi respiración salió en ráfagas cortas, descontroladas. Me alejé de la puerta, mirándola como si pudiera estar en cualquier momento. Pero ella no vino hacia la puerta. En cambio, escuché movimiento, rápido corriendo por la sala, subiendo las escaleras cortas hacia la puerta exterior del apartamento. Y entonces, con un golpe que hizo eco en todo el pasillo, la puerta principal se cerró de golpe. Y luego, silencio. Un silencio tan pesado y completo que parecía que el mundo había dejado de respirar. No me moví por 10 minutos. Quizá más. No podía. Mis piernas estaban entumecidas, mi rostro frío, y en mi estómago un miedo primitivo latía como un corazón. Cuando por fin reuní valor, abrí la puerta del dormitorio y salí, sosteniendo el teléfono como si fuera un arma. El apartamento se sentía extraño. Vacío, pero extraño. Como si el air hubiera sido alterado y o no hubiera vuelto a su lugar. Revisé cada rincón. El baño, la cocina, detrás del sofá, debajo de la mesa, el pequeño armario de la entrada. Nada, quinquiera que fuera, ya no estaba. Pero el recuerdo de sus ojos permaneció en mí como un mortón. La verdad incomoda no llamé a la policía esa noche. Debí hacerlo, lo sé. Pero el miedo hace cosas raras en la mente. Mi único pensamiento era sobrevivir la noche y hablar con el casero por la mañana. Eso hice. Él escuchó con atención, frunciendo el ceño cada vez más con cada detalle. Cuando terminé, no se rió, no dudó. Solo suspiro y dijo, déjame hacer una llamada. Marco al inquilino de arriba, la conversación fue corta. El casero casi no habló, solo escuchó. Luego colgó y se pasó las manos por la cara.
ella no debería estar aquí, dijo. Quien, judo un momento y respondió, su ex, ella no está bien, es peligrosa, har entrado en su apartamento antes. Supongo que esta vez entró por la puerta equivocada. Puerta equivocada. Esa frase me revolvió el estómago. El inquilino bajó después para disculpas. Se veía exhausto, avergonzado y quizá asustado. No me dijo su nombre. No explicó por qué ella lo seguía. No dijo que había hecho antes. Pero había algo en su expresión, algo vacío, que me hizo creer que ella era capaz de mucho más que solo parar en un pasillo. Hubo algo que nunca le dije. Mientras se disculpaba, estudié su rostro. Tenía una marca roja en la mejilla, con forma de arañazo de uña. Fresco. Él notó que lo miraba y apartó la cara rápidamente. Quais pregunta de verdad que tenía planeado hacer ella esa noche, que quería. Por que me miro como si estuviera buscando a otra persona. Pero hay una parte de mi que agrades no haberlo hecho. Porque hay preguntas que no te mencionan, a salvo cuando se responden. Hay preguntas que solo invitan a que la oscuridad regrese. No estoy exagerando cuando digo que nunca me agradó la novia de mi papá desde el momento en que apareció en nuestras vidas. Su nombre era Kathy, y mi padre la conoció algún tiempo después de que mi madre falleció en 2019. Perder a mi mamá lo destrozó. Estaba solo, deprimido y desesperado por compañía. Tan desesperado, de hecho, que ya no le importaba quien lenara es vacío con tal de no enfrentar el silencio solo. Incluso si esa persona era Kathy. Intenté, de verdad intenté, ser de mente abierta. Mi papá merecía felicidad. Pero había algo en ella que se sentía mal desde el principio. No era solo su voz, ni la forma en que hablaba demasiado dulce, demasiado suave. Era su sonrisa. Una sonrisa que se extendía un poco demasiado y duraba un poco más de lo normal. Siempre daba la impresión de que estaba mostrando los dientes, no felicidad. Vivo con mis dos hermanos Jake, de 10 años, y Scotty, de 2. Desde que perdimos a mamá, nos hemos unido más, especialmente Jake y yo. Nos protegimos. Y quizás por eso noté las señales de advertencia antes que los demás. El inicio de la inquietud cuando papá nos la presentó por primera vez, recuerdo a Jake escondiéndose detrás de mí, agarrando mi camisa. Scotty o no entendía nada, solo la miraba con sus ojos grandes y inocentes mientras ella se inclinaba, diciendo su nombre como si estuviera recitando una línea de un guión. Papá no notó nada extraño, solo vi a alguien sonriendo a sus hijos. Pero yo Roman 6, otra cosa. Algo calculador detrás de sus ojos, algo frío, en cuestión de semanas, empezó a quedarse cada vez más. Al principio actuaba perfectamente amable, demasiado amable. Cocinaba cenas para papá, se ofrecía a cuidar a Scotty, fingía ayudar a Jake con la tarea aunque claramente no entendía nada. Pero cada vez que sonreía, sus párpados no acompañaban. Su boca se levantaba, pero sus ojos permanecían muertos. A veces, la sorprendía mirando cuando pensaba que yo no la veía. No a papá, no al bebé. A mí, y su expresión nunca cambiaba. El incidente del closet la primera señal real de advertencia fue el día que la encontré en el closet de mi papá. Papá estaba en el trabajo.
Jake en la escuela, Scotty dormia. Yo había legado temprano, cansado y con hambre. Al pasar frente al dormitorio de mi papá, escuché un leve tintinio metálico. Algo pequeño rezando, algo más grande. Mi papá no tiene gato, ni perro, ni nada que haga ruido. Empujé la puerta. Y ali estaba ella, medio dentro del closet, revisando el estante superior. La caja fuerte estaba en el suelo detrás de ella, y la carpeta de cuero negro donde papá guarda la combinación estaba abierta. Si volteo tan rápido que mi sobresalto. Y sonrió. Esa sonrisa amplia y antinatural que hace que la habitación se sintiera más fría. Yo, hola cariño dijo, como si estuviera agarrando una mantero limpiando, no lo estaba. Los dos sabíamos que no. Podía ver su pulso latiendo fuerte en su culo. Estaba asustada. No por ser descubierta husmeando, sino por ser descubierta antes de encontrar lo que buscaba. ¿Qué haces? Pregunté. No respondió mi pregunta. Solo cerró el closet suavemente, pasó junto a mí y salió de la habitación con la misma sonrisa empalagosa. Cuando se lo conté a papá, lo desestimó. Seguramente pensó que era un closet de almacenamiento, insistió. Solo quería ayudar a ordenar, no discutí. Pero algo dentro de mí se apretó, como un nudo formándose en mi estómago. La habitación de Jake Díaz disparés. Pasó algo más extraño. Había vuelto de la escuela. Papá seguir en el trabajo. Al lega arriba, Romans 6, a casi saliendo del cuarto de Jake. Cerró la puerta despacio, silenciosamente, demasiado silenciosamente. ¿Qué haces ahí? Pregunté, si dio vuelta, y regresó su sonrisa. Solo estaba abriendo la ventana, el aire estaba pesado. Asentí, pero no la quité de la vista hasta que bajó las escaleras. Apenas desapareció, entré al cuarto de Jake. Las ventanas estaban completamente cerradas, no solo cerradas, aseguradas con seguro. Me quedé mirando las cerraduras, sintiendo una náusea suave subía por mi pecho. Mintió. Y para qué. No le dije nada a Jake. Era demasiado pequeño y no quería asustarlo. Pero si lo dije a papá. De nuevo. Suspiro, si frotó el puente de la nariz y me pidió, por tercera vez, que le diera una oportunidad y tuviera paciencia. Culpo al estrés, al duelo, a mi terquedad a todo menos a lo que debía culpar, la mujer viviendo en su casa. El lanto hace 2 días, todo empeoró. Papá, Jake y yo estábamos fuera. Casi cuidaba a Scotty. Yo debía quedarme en casa de un amigo hasta la cena, pero algo me dijo que regresara temprano. Algo no se sentía bien. Entré en silencio, esperando sorprenderla haciendo algo raro otra vez, quería pruebas, evidencia. Algo que hiciera que papá escuchara. Subí a mi habitación y esperé. A los 10 minutos, escuché a Scotty llorar abajo, pero no su llanto normal. No es cuando tiene hambre o quiere atención. Era de pánico, de angustia, un llanto entrecortado, luego escuché la voz de Cathy gritando, furiosa, horrible, calate. Cerrate de una vez, si me quedó el alma. No pensé, corrí, casi me resbalo en las escaleras. Cuando llegaré abajo, ella se giró de golpe, ojos abiertos, luciendo más sorprendida que culpable. Por primera vez no lavaba su sonrisa. Su rostro estaba plano. Vacío, casi sin expresión. ¿Qué estás haciendo? Grité. No respondió, no se disculpó, no pareció avergonzada.
Solo paso junto a mi barco al sótano y cerro la puerta de un portazo. Tomé a Scotty, lo abracé y llamé a papá con manos temblorosas. El ligo furioso, aunque no con ella, con la situación. Dijo que hablaría con ella en privado. No escuché la discusión, pero la casa se sintió tensa toda la noche. Algo peligroso flotaba en el aire. Algo que hasha mi pecho sentos pasado. La visitante nocturna esa misma noche pasó algo que no pudo superar. Algo que no le he dicho a nadie. Algo peor que todo lo demás. A las 3 a.m., me desperté, no de golpe, no por un sonido ni una pesadilla. Fue como si mi cuerpo lo sintiera antes que mi mente, una ola fría recorriendo mi piel. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Y juro por todo que Roman 6 una silueta dentro de mi habitación. Alta, delgada, inmóvil. Observándome, no pude respirar. Entonces, lentamente, dio un paso hacia atrás, hacia la puerta. Cuando ligo al marco, salió en silencio y cerró la puerta con un clic suave. Solté de la cama y abrí la puerta de inmediato. El pasillo estaba tenue, la luz nocturna parpadeando. Escuché una puerta cerrarse, el dormitorio de mi papá, corrí y abrí la puerta. Papá y Kathy estaban en la cama, durmiendo. Sacudí a papá desesperado sin aliento. Kathy estaba en mi habitación, estaba parada. Ella abrió los ojos despacio, con calma. He estado en la cama toda la noche, susurró con su voz suave y firme. Quizás fue una pesadilla. No, dije temblando, no la Roman 6. Su expresión no cambió, no se defendió, no se enojó, solo nada, papá suspiró cansado, vita dormía. Hablemos luego, obedecí, no porque les creera, sino porque quedam ali se sencha peor, los escuché murmurar disparates, voces bajas, tensas, urgentes, y algo dentro de mí se rompió. Ahora no duermo con la luz apagada. Ahora empujo mi comoda contra la puerta antes de dormir. Ahora no puedo mirar a Kathy sin pensar en la figura en mi habitación. Y ahora estoy aterrado, no solo por mí, por Jake, por Scotty, por papá. Ella oculta algo oscuro. Algo peligroso. No sé por qué estuvo en mi habitación, no sé qué buscaba, no sé qué planea, pero sí sé una cosa, la sonrisa de Kathy nunca fue real, ni una sola vez. Y temo que la noche en que me miro en la oscuridad, solo fue el principio. Sigo pensando en aquella noche en Fort Lauderdale, no todos los días, pero lo suficiente como para que viva en silencio en el fondo de mi mente, como algo que espera detrás de una puerta. Han pasado años, pero cada vez que escucho pasos fuertes en un pasillo o alguien toca demasiado duro. Mi estómago que del mismo modo que cayó aquella vez. Tenía 30 años, viviendo a tiempo parcial en mi pequeño condominio cerca de la playa. No era lujoso, pero sí cómodo, segundo piso, buenos vecinos, edificio limpio y un balcón que daba al estacionamiento y al brillo de las farolas iluminando las palmeras. La mayoría de las noches eran tranquilas. La mayoría de las noches. Pero el horror nunca te avisa cuando quiere entrar en tu vida. Se desliza en silencio, con la forma de una noche cualquiera. El comienzo de la noche equivocada era mediados de enero, alrededor de las 1015 p.m. Estaba sentado en mi balcón con las piernas apoyadas en la baranda, la laptop abierta y la brisa del mar rozándome.
El air olier a sal y protecta sola, incluso de noche. Es tipo de aroma que te hace sentir seguro sin que te des cuenta. Recuerdo haber pensado en lo afortunado que era. Trabajo remoto, clima cálido, edificio tranquilo, nada en es momento percha peligroso. Entonces lo escuché. Una voz. Un sonido agudo, como un chasquido, que cortó el silencio como un cuchillo rasgando tela. Yo, al principio me quedé congelado a mitad de una tecla. Es tipo de congelamiento donde tu cerebro falla un segundo, sin saber si lo que oíste fue real. Luego otro grito. Hey, hey tú. No reaccioné, la gente grita todo el tiempo en Florida, turistas borrachos, discusiones, lo habitual. Pero luego ligo la tercera parte, la que hizo que mi pecho se apretara. Hey tú, hablar arriba. Es iba dirigido a mí, sentí un escalofrío subirme por la nuca, dejé la laptop a un lado y me incliné sobre la baranda. Abajo el halo amarillo de una farola, estaba un hombre. A primera vista parecía un típico chico de playa, camisa sin mangas, gorra hacia atrás, shorts cargo. Pero cuando levanto más la cabeza, algo se sintió mal. Muy mal. Su sonrisa no era juguetona. Era demasiado amplia, demasiado rígida, como una máscara que alguien olvidó anima. Tú, dijo de nuevo, señalándome con un movimiento brusco, como si su brazo no fuera realmente suyo. Baja, quiero mostrar algo. Su voz era demasiado emocionada, demasiado fuerte para un estacionamiento vacío, demasiado ansiosa de una forma que puso mis nervios en alerta. Intenté mantener un tono neutral. ¿Qué quieres? Si río. Un hombre adulto riéndose como un niño, no de forma graciosa, sino temblorosa, inestable, casi depredadora. Solo ven, dijo. Tengo algo muy genial para mostrar. Mi estómago cayó, nadie dice eso en la vida real. Nadie normal se planta bajo tu balcón de noche, rindo nerviosamente y ofreciendo algo genial. Retrocedí. No, gracias. Y ahí su sonrisa desapareció. En un instante, mi miro fijamente, la mandíbula tensa, los ojos vacíos y planos. Murmuró algo que no escuché, y luego lo grito. Voy a subir ahí y desolat vivo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. No gritadas con enojo, gritadas como algo salvaje. Sentí cada latido en mi garganta. Abrí la boca para responder, tal vez para decir que si fuera, tal vez para fingir que no tenía miedo, pero no salió nada. Solo cerré la puerta del balcón y la aseguré. Eso debería haber sido el final. Yo quería desesperadamente que fuera el final. El silencio antes del verdadero horror dentro, todo estaba demasiado silencioso. Esperaba que volviera a gritar, pero el silencio era peor. Mi condominio se sentía más pequeño, más apretado, como si las paredes se inclinaran hacia mí. Solo es un idiota borracho, me dije, pero no lo creía. Los borrachos tropezan, hablan demasiado alto, dicen tonterías. No se quedan completamente quietos bajo tu balcón con ojos de piedra. No amenazan con desolar desconocidos. Respiré hondo. Intenté calmar el temblor de mis manos. Apenas me estaba convenciendo de que se había ido cuando, bang, el sonido explotó en la habitación. Solté completamente. Por un segundo pensé que algo pesado había quedado dentro. Luego vino de nuevo. Bang, 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 golpes en mi puerta, fuertes lo suficiente para sacudir el marco, sentí hilo correr por mi espalda,
no necesitaba mirar, ya sabía quién era, su voz lo confirmó. Hebrea le puerta pedazo de mierda. Otro golpe, boom, no estaba tocando, estaba intentando derribarla. Retrocedí hacia la sala temblando. Voy a llamar a la policía, grité, no lo importo, de hecho si río, una risa fuerte, desquiciada, casi atagada. Y entonces vino el sonido más horrible de la noche. Un raspado, largo, metálico, como metal arañando madera, estaba apuñalando la puerta. El raspado se convirtió en golpes rápidos y filosos. Chnk, la joya hundiendos. Más rápido, como si disfrutara cada corte. ¿Crees que esta puerta te va a salvar? Grito. Voy a abrir en canal, retrocedí más, respirando demasiado rápido. Cada instinto gritaba cor, pero no había donde. Segundo piso. Sin salida trasera. Solo el balcón, y él ya había dicho que subiría. Un último golpe sacudió el marco, luego silencio. Un silencio tan absoluto que oía mi propio pulso. La caminata lenta me obligaré a acercarme a la mirilla. El corazón golpeando las costillas. Cuando miré, lo Roman 6. Ahí estaba. Quieto. Respirando fuerte, como viniendo de un estado alterado. Levanto el cuchillo y lo deslizo lentamente por la puerta una última vez, un raspado largo, deliberado. Luego se inclinó. Su ojo quedó exactamente frente a la mirilla. La pupila se ensanchó como la de un animal en la oscuridad. Y susurró, para la próxima no me verás venir. Luego se fue, no corrió, no tropezó, solo se fue. Tranquilo. Como si hubiera terminado su tarea. Esperé un minuto entero antes de abrir. La mano me temblaba tanto que me costó jurar el seguro. El pasillo estaba tranquilo. Las luces parpadeando suavemente como si nada hubiera pasado. Pero las marcas en la puerta decían lo contrario, cortes profundos, largos, algunos tan fuertes que hasta las enteras sobresalían. Realmente había intentado abrir paso, y el cuchillo era real. Muy real. Después la policía vino. Tomaron notas. Observaron los cortes. Hicieron preguntas. Pero por sus caras, entendí algo, habían visto gente loca antes. En Florida nunca faltan. Lo que más les preocupó no fue él, fue que desapareció. No apareció en cámaras. Ningún vecino lo vio, no había huellas. Nada. Era como si hubiera salido de la noche, y vuelto a ella, no dormí esa noche ni la siguiente. Cada ruido, cada crujido, cada soplo contra la puerta me hacha solta. Durante semanas, esperé que volviera. Esperé de nuevo el cuchillo, nunca regresó, ni una vez. Pero a veces, cuando estoy en el mismo balcón por la noche, la laptop abierta, los pies en la baranda. Siento ojos sobre mí, no siempre. Solo a veces. Lo suficiente. Suficiente para no dejar nunca más la puerta del balcón sin seguro. Suficiente para dejar la luz del pasillo encendida incluso cuando no estoy. Suficiente para mirar dos veces por la mirilla antes de abrir. Porque el dijo algo antes de irse. Algo que todavía me sub por la columna como una mano fría cada vez que lo recuerdo. Para la próxima, no me verás venir. Y la verdad es la creo. No pensé que una noche estúpida pudiera seguirme durante años. Pero esta historia comienza con un solo error. Confía en un lugar, confía en personas y confía en mi propio sentido de que nada malo podría sucederme. Pero el mal no necesita un arma, un monstruo o un fantasma. A veces,
solo necesita a la persona correcta para aprender tu nombre. Y yo aprendí eso de la manera más difícil. La noche en que tu salió mal tenía 20 tantos, todavía sintiéndome invencible, creyendo que el mundo era simple y que la gente era honesta. Era un viernes por la noche, humido y ruidoso, de esos días en que toda la ciudad respira alcohol y malas decisiones. Tenía algunas personas en mi casa porque mis padres se habían ido por el fin de semana. Bebimos, pusimos música, bromamos y, eventualmente, caminamos hacia un club nocturno, algo que habíamos hecho docenas de veces. No tenía idea de que más tarde esa noche estaría sentado en una celda, al lado de un hombre que temería todo lo que le conté y lo usaría para casarme. El club estaba abarrotado y sudoroso. Las luces parpadeaban tan fuerte que me ardían los ojos. Yo estaba borracho, pero no descontrolado, solo lo suficiente para dejar que la noche sucediera sin pensar demasiado. Fue entonces cuando la Roman 6. Una chica con la que tenía historia, de esas historias que terminan en silencio y números bloqueados. Ni siquiera planeaba hablar, me de la vuelta, pero ella me via primero, susurró algo a sus amigas, luego señaló, minutos después, uno de los porteros, un tipo enorme con brazos como piedra talada, se abalanzó hacia mí. Antes de que pudiera decir una palabra, me empujó. Fuerte, ¿qué demonios? Grité. Has estado tocando a muchas, espito, sal de aquí. Yo no toqué a nadie, prego, me empujó de nuevo, más fuerte esta vez, y mis instintos ebrios reaccionaron, me defendí, mal movimiento. En segundos, las luces del club se mezclaron con los destellos azules y rojos a fura. La policía ya estaba en la entrada, esperando cualquier excusa para intervenir. Vieron a un hombre borracho y a un portero, y así me esposaron. Mi cara ardía de humillación. Seguí diciendo, no hice nada, pero nadie escuchaba. Y en minutos, me empujaron al frío asiento trasero de un patrulero, la puerta golpeando como el fin de un capítulo. Dentro de la celda la cárcel no era ruidosa como esperaba. Era silenciosa, muerta y densa, haciendo que el aire se sintiera pesado. La celda tenía un banco de madera, una luz parpadeante en el techo y otro hombre sentado dentro. Cuando entré, me sonrió, lento, torcido, como si hubiera estado esperando a alguien. Su cara era un mapa de problemas, un diente faltante, líneas profundas en la piel, tatuajes que trepaban por el cuello y desaparecían bajo su camisa. ¿Por qué estás aquí? Preguntó. Su voz parecía pertenecer a un hombre que había visto más oscuridad de la que yo podía imaginar. Le conté todo, mitad porque estaba borracho, mitad porque estaba enojado. Necesitaba hablar con alguien, cualquiera, sobre lo injusto de todo. Él escuchaba en silencio, asintiendo, sonriendo de vez en cuando. Preguntó donde vivía, y si lo dije. Le conté de qué lado de la ciudad era, el lado cómodo. Incluso mencioné que mis padres se habían ido por el fin de semana y que nos habíamos reunido en mi casa antes de salir. No reaccionó mucho en ese momento, solo un suave o un parpadeo lento. Y seguí hablando, pasaron horas. La celda se sentía más fría. Me dolía la cabeza, quería dormir, pero él seguía hablando de peleas al azar, gente que conocía, veces que había resuelto problemas. Había algo inquietante
en la forma en que hablaba. No era presumia, solo decía hechos. Como si toda su vida existiera detrás de una puerta cerrada que yo no quería abrir. Eventualmente se dio cuenta de que yo no respondía y guardó silencio. Pero sus ojos seguían sobre mí, observándome incluso cuando fingía no notarlo. Juicio y liberación a la mañana siguiente nos levaron al juzgado. Lo Roman 6 de nuevo, sentado detrás de mí con otros detenidos. No pensé mucho en ese momento. Debí haberlo hecho. Me acusaron de alienamiento y agresión, tonterías completas. Pero después de la audiencia, el juez me liberó con fecha para un juicio futuro. Al salir, sentí que podía respirar de nuevo. Pensé que la pesadilla había terminado, pero las pesadillas tienen una forma de seguir a casa. Los pasos esa noche intenté relajarme. Intenté olvidar el estrés. No le conté nada a mis padres, confiaban en mí y no quería romper eso. Las ventanas estaban abiertas porque cala y me gustaba sentir el air fresco de la noche entrar. Me dirigí a la cocina cuando lo escuché, pasos, lentos, arrastrados, dando vueltas alrededor de la casa. Al principio pensé que lo imaginaba. Me congelé, conteniendo la respiración. Ahí estaba de nuevo, otro par de pasos, y luego otro, más ligero, más rápido, varias personas. Fui a la ventana más cercana y corrí suavemente la cortina. Oscuridad, nada más, pero los pasos seguían moviéndose, alrededor de la casa, posando, comenzando de nuevo. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Fui ventana por ventana, cerrando cada una con manos temblorosas. Cada vez que cerraba el vidrio, los pasos se hacían más fuertes a fura, como respondiendo a mi movimiento. Cuando llegué a la puerta corrediza que daba al patio trasero, algo dentro de mí me advirtió que no mirara. Pero la curiosidad ganó. Encendí la luz del patio. El patio se iluminó en un destello brillante, y dos figuras inmediatamente corrieron fuera de la luz y desaparecieron en la oscuridad. Mi sangre se volvió hilo. Una de ellas giró la cabeza lo suficiente para que viera su rostro. Mi compañero de celda, la misma sonrisa torcida, la misma mirada muerta en los ojos, me había encontrado. Tomé las persianas y las tiré con tanta fuerza que casi las rompo. Luego corrí por la casa cerrando cada ventana restante, cada cortina, cada cerradura. Mi corazón no se calmaba, ni siquiera podía pensar con claridad, porque estaba aquí. Entonces lo entendí, le conté todo, donde vivía, que mis padres no estaban. Que vivía en un área más acomodada. Que habíamos estado bebiendo antes en mi casa. Debió buscar mi nombre completo después de escucharlo en el juzgado. El resultado de la búsqueda le dio mi dirección. Vi la oportunidad. Vi a dinero, y no vino solo. El resto de la noche no los volví a escuchar después. Ningún paso, ningún susurro, solo silencio, pero no del tipo pacífico, del tipo donde sabes que algo espera a fura, escuchando, decidiendo. No dormí. Me senté en el suelo de mi habitación sosteniendo un cuchillo de cocina, mirando la puerta, esperando a que se abriera. Cada pequeño sonido hacha solta mi corazón. Cada crujido en las paredes percha una advertencia, pero la noche pasó, y ellos se fueron. Nunca se lo conté a mis padres, nunca a la policía, nunca a nadie, porque
como explicas que accidentalmente invitaste al peligro a tu vida al abrir la boca con la persona equivocada. Durante semanas, revisé cada ventana antes de dormir. Durante meses, cualquier golpe en la puerta me hace el estómago. Y ahora, años después, cada vez que escucho pasos afuera de noche, siento esa misma sensación helada recorriendo la columna. Porque todavía recuerdo su sonrisa. Y la mirada en sus ojos. Y la sensación enfermiza de que no vino esa noche para asustarme. Vino porque pensaba que me conocía. Pensaba que era débil. Pensaba que podía quitarme todo. Y tal vez lo peor de todo, casi lo logró.